Hello everyone, good evening all. So, നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ 11th ഡേയിലാണ് നമ്മുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ കോഴ്സിൻ്റെ 11th ഡേ ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സൂപ്പർ സോൾവർ കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസത്തിലേക്കാണ് നമ്മളിന്ന് കടക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ മിഷൻ ടാക്കിൾ ദ പ്രോബ്ലംസ്. ഓക്കെ, സോ ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം സെഷൻസ് മാത്രമാണ്, അത് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് മാത്രമായിട്ടുള്ള സെഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ 1 വീക്കിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇറ്റ് വിൽ ബി പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഈച്ച് ഡേ ദർ വിൽ ബി എ വിന്നർ, ദാറ്റ് ഈസ് എ സൂപ്പർ സോൾവർ ഫോർ യൂണിഫൈ ഫിസിക്സ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ യൂണിഫൈയുടെ സൂപ്പർ സോൾവർ ആരാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. കഴിഞ്ഞ എക്സാമിൻ്റെ സൂപ്പർ സോൾവർ നമ്മൾ വിന്നർ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. സോ വിന്നറുടെ നെയിമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഈ സെഷൻ്റെ അവസാനം നമ്മൾ പ്രഖ്യാപിക്കും. ഇന്നത്തെ വിജയി ആവാൻ ആർക്കൊക്കെയാണ് സാധ്യത നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം. ഇന്നത്തെ വിജയ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇതുപോലെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ലെക്ചറിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത്, ആ സമയം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നില്ല, ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയം നമ്മൾ 5 മിനിറ്റിലേക്ക് ഒരു ഗൂഗിൾ ഫോം ലിങ്ക് നമ്മൾ ആക്റ്റീവായിട്ട് വെക്കും. ഈ ഫോമിൽ 5 മിനിറ്റിനകം നിങ്ങളത് ഫില്ല് ചെയ്യണം. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ പേരും അത് നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും കൊടുക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് മാത്രമാണ്. ഈ ക്വിസിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ ടിക്കറ്റാണ് ഈ 5 മിനിറ്റുള്ള ഈ വിൻഡോ. ഈ ക്വിസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ക്വിസ് മാസ്റ്റർ പിന്നെയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ലെക്ചർ കഴിയുന്നവരെ. ഓക്കെ, ലെക്ചർ കഴിയുന്നവരെ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. പക്ഷേ ഈ ടിക്കറ്റ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് കയറാനുള്ള ടിക്കറ്റ്, അതായത് ഗൂഗിൾ ഫോം, നിങ്ങളുടെ ഫോം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ, നിങ്ങളുടെ നെയിം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ടിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലെക്ചറിൻ്റെ ഇടയിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന്, ഓക്കെ, അത് വെറും 5 മിനിറ്റേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പോവും. ആ 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടൊന്നും കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, ഇറ്റ് വിൽ ബി ആക്റ്റീവ് ഓൺലി ഫോർ ദോസ് 5 മിനിറ്റ്സ്. ഓക്കെ, സോ സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ് വിത്ത് us. Okay, we will be starting today. Okay, so നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് ആണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ 9 പ്രോബ്ലംസോളം നമ്മൾ ചെയ്തു. ഇന്നും അതുപോലെ നമ്മളൊരു സെറ്റ് ഓഫ് 10 പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, എല്ലാം നെറ്റിന് നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള നല്ല പ്രോബ്ലംസ് ആയിരിക്കും. സോ നമ്മൾ വി വിൽ നോട്ട് ഡിസ്കസ് മച്ച് തിയറി. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഓരോ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനും അത് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ്സ് മാത്രം പറയും, അല്ലാതെ വേറെ അധികം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു തിയറി കോൺസെപ്റ്റ്സ് നമ്മളിന്ന് പറയാൻ പോകുന്നില്ല. ഓക്കെ, so stay tuned with us. So let's start. Okay, so this is the first question of today. Okay, endana, if the partition function of a harmonic oscillator, with frequency omega at a temperature T is kT divided by h cross omega, then the Helmholtz free energy of n such independent oscillators is. ഒരു ബ്രീഫ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ തരാം. നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്നതാണ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ, വി ഹാവ് ഗിവൺ സെഡ് പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്തിൻ്റെ? ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ. ഇവിടെ എന്താണ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്? ഒരു ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ സിസ്റ്റമാണ്. സോ അതിൻ്റെ പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷൻ സെഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു kT ഡിവൈഡഡ് ബൈ h ക്രോസ് ഒമേഗ. ഓക്കെ, kT ഡിവൈഡഡ് ബൈ h ക്രോസ് ഒമേഗ, ദിസ് ഈസ് ദി പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷൻ, ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മോട് ചോദിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ ഹെൽമോൾട്ട്സ് ഫ്രീ എനർജി ഓഫ് n such particles? Okay, n independent oscillators. So there are n oscillators. So we will have to find n particle partition function first, and then we will have to find out the Helmholtz free energy. Okay, so how do we calculate this? നോക്കൂ, Helmholtz free energy calculate ചെയ്യാൻ നമുക്കുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ എന്താണ്? Equation എന്താണ്? It is we all know that Helmholtz free energy can be calculated using the expression F is equal to minus kT or minus nkt log z. Okay, this is the expression for Helmholtz free energy. Okay, ഇത് എവിടുന്ന വരുന്നത് നമുക്കറിയാം. നമ്മൾ പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ലോഗ് എടുത്ത് അതിനെ nkt കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ you will get free energy, Helmholtz free energy. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് ഉള്ളത് എന്താണ്? we have z is already given, then everything നമുക്ക് ഇനി ചെയ്യാനുള്ള എന്താണ്? z is already given, നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ ചെറിയൊരു ട്രിക്കി ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കിട്ടുക? മൈനസ് എൻ കെ ടി ലോഗ് എച്ച് ക്രോസ് കെ ടി ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗയാണ്. ഓക്കെ, kT ഡിവൈഡ് ബൈ h ക്രോസ് ഒമേഗ. പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല. പകരം ഈ ലോഗിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കലാണ് ഇവിടെ എല്ലാ ഓപ്ഷനിലും തന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ -1 ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കാം അല്ലേ? കാരണം എന്താണ്? എ ലോഗ് ബി എന്താണ്? എ ലോഗ് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലോഗ് ബി റൈസ് ടു എ ആണ്.
So using this equation we can take this minus 1 over to this side and write ഈ മൈനസിനെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താം? So we can write kt whole raised to minus 1, right? But minus 1 it's just the reciprocal, so this can be taken as minus ഉള്ളത് പ്ലസ് ആവും. So nkt log h cross omega divided by kt. Okay, this is simple. ഇതൊക്കെ ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നെറ്റിന് ഇഷ്ടം പോലെ വരുന്നതാണ്. സിമ്പിൾ കോൺസെപ്റ്റ്സ്, സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് മെത്തേഡ്. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ച് എളുപ്പമായിരുന്നു. നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ കുറച്ചുകൂടെ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാണ്. ഓക്കെ, ഇത് കുറച്ച് ഇൻവോൾവ് ആണ്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ച് ഇൻവോൾവ് ആണ്. യു വിൽ ഹാവ് ടു മേക്ക് സം കാൽക്കുലേഷൻസ്. സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ഹെഡ്. എന്താണ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? ദ പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എ ക്വാണ്ടം ഓസിലേറ്റർ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ option A z equal to 1 by 2 cos h beta h cross omega by 2, z is equal to 1 by 2 sin h beta h cross omega by 2, z is equal to 1 divided by 2 sin beta h cross omega by 2, and z is equal to 1 divided by 2 cos beta h cross omega by 2. Okay, so എല്ലാം cos h ഉം sin h ഉം cos ഉം sin ഉം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ എല്ലാത്തിൻ്റെ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഒക്കെ സെയിം ആണ്. സോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഈ രൂപത്തിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷയുള്ളൂ. സോ ലെറ്റ്സ് ഡു എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം. സോ ദിസ് പ്രോബ്ലം ക്യാൻ ബി ടാക്കിൾഡ് വെരി ഈസിലി. നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ദ സിസ്റ്റം ഗിവൺ ഈസ് എ ക്വാണ്ടം ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് ദ എനർജി? നമുക്കറിയാം z എന്താണ്? Z ഈസ് ഗിവൺ ആസ് സിഗ്മ ഐ ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് ബീറ്റ ഇ ഐ അല്ലേ? ഇതാണ് നമ്മുടെ സിഗ്മ z എന്ന് പറയുന്നത്, പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്നത്. സോ ഈ പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എന്താണ് ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്? വി നീഡ് ടു ഗിവ് ആസ് ഇൻപുട്ട് ദിസ് ഇ ആസ് ഇൻപുട്ട്. ഓക്കെ, ഈ ആണ് നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. സോ ഫോർ എ ക്വാണ്ടം ഓസിലേറ്റർ, ക്വാണ്ടം ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ, വി നോ ദാറ്റ് En is equal to n plus half h cross omega. Okay, for a quantum harmonic oscillator, we know that En is equal to n plus half h cross omega. Now let's substitute this in the this is equation number 1 and this is equation number 2. So let's substitute this equation number 2 on 1. So what we get is z is equal to sigma I e raised to minus beta into n plus half h cross omega, right? N plus half h cross omega, right? So this is the expression for our partition function. Now let's manipulate this partition function a little bit and write this partition function into product form, right? So we have now I'm switching from ei to en. Okay, I'm switching between the index. നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇൻഡെക്സ് ഇ ഐ ആയിരുന്നു, ഞാൻ ഈ എന്നിലേക്ക് മാറുകയാണ്. സോ വി ഹാവ് ഇ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു n plus half h cross omega. So therefore summation over z is equal to summation over n e raised to minus first we will have beta, നമുക്കുള്ളതാണ് beta into n plus half h cross omega ആണ് അല്ലേ? So first part എന്ത് വരും? The first part will be beta n h cross omega, right? So sigma n e raised to minus beta n h cross omega plus it's multiplication because we have in the same expression we have e raised to minus beta into h cross omega divided by 2, right? ഈ ബീറ്റ ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു ഹാഫ് ഉണ്ട്. So this half becomes the 2 here and h cross omega. So this is the expression for partition function a little bit manipulated. Okay, so this manipulate. Now you can see that there is no n appearing in this expression. Okay, ആ expression എന്തില്ല? n ഇല്ല. So there is no summation over that. So we can take it outside the summation sign. So and write e raised to minus beta h cross omega divided by 2 into summation over n e raised to minus beta n h cross omega, right? So this is the expression. Now you can expand this summation in terms. നോക്കൂ, ഈ summation നിങ്ങൾ expand term by term expand ചെയ്യാൻ എന്ത് വരും? e raised to minus beta h cross omega by 2 into first n ന് 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ e raised to 0 it is 1 plus then n ന് 1 കൊടുക്കുമ്പോൾ വരും e raised to minus beta 1 into h cross omega divided by 2 plus n ന് 2 കൊടുക്കുമ്പോൾ e raised to minus beta 2 h cross omega divided by 2 and so on. So what you get is a geometric progression, right? You get a geometric progression. So geometric progression എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അല്ലേ? So we have a geometric progression and if we have a geometric progression with common ratio, right? If you have a geometric progression with GP with
geometric ratio, common ratio R is equal to R, common ratio R and first term A, then the sum of their terms, the sum of the geometric progression is given by first term divided by A minus R, right? So this is the expression. Now in this case, what is the common ratio? The common ratio is that the second term divided by first term, right? So it is nothing but e raised to, common ratio is e raised to minus beta h cross omega divided by 2, right? So this is r square, a minus r square, a by a minus r square. So first term is minus beta h cross omega divided by 2, and r square is this 2 will cancel, and when taking r square we will have this 2 and this cancel, and we will have e raised to minus beta h cross omega, right? So once we have the r square, and the first term is okay, so let me write it as write it over here. So what we can write is the sum, this geometric progression can be written as this geometric program, first term is 1, right? This has a first term as 1, so 1 divided by first term is again 1 minus r square is e raised to minus beta h cross omega, okay, e raised to minus beta h cross omega. So now let me rub this all so that you can, so we have this expression here, and now so okay, there is a e raised to minus beta h cross omega by 2 here. Now I take this e raised to minus beta h cross omega by 2 on the numerator to the denominator, then what we have is 1 divided by 1 into e raised to beta h cross omega by 2, that is e raised to beta h cross omega by 2, then minus e raised to minus beta h cross omega by 2 into e raised to minus beta h cross omega by 2. So that will be e raised to minus beta h cross omega by 2, e raised to minus beta h cross omega by 2. So what we have is, on the denominator what we have is, if we multiply and divide by a 2, if we divide and multiply and divide by a 2, so okay, let me write it in the next step. So this is equal to 1 divided by e raised to that minus e raised to minus of that divided by 2 and multiply by that 2. Okay, so what this term is, it is sin h of the bracket quantity. Okay, so this is 1 divided by 2 sin h of beta h cross omega by 2, right? So this is the final answer. So we have here 1 divided by 2 sin h beta h cross omega by 2 in the answer also. So this is the correct answer. Okay, I hope this is clear. Now the third question, the average number of energy quanta of a quantum harmonic oscillator is given by. ഒരു quantum harmonic oscillator oscillator number of energy quanta, okay, number of energy quanta. So option A, n is equal to 1 divided by e raised to minus beta h cross omega minus 1. Option B is n is equal to 1 divided by beta h cross omega plus 1. Option C, n is equal to 1 divided by e raised to beta h cross omega minus 1. Option D, n is equal to 1 divided by e raised to minus beta h cross omega plus 1. Okay, so engane cheyum? The idea behind is, this is a quantum harmonic oscillator, so we can start with E is equal to, or En is equal to n plus half h cross omega. Okay, so you can see that this number is the energy quanta, number of energy quanta here, right? It is the quantum number, okay, or it's another word for energy quanta. So we need to find out what is the value of n for a quantum harmonic oscillator. So for a quantum harmonic oscillator, what we have is we can the average number of energy quanta. Okay, so what we need is average value of this energy quanta. Okay, so average value of energy quanta is given by U is equal to minus dou divided by dou beta of log z. Okay, average value of this energy quanta is equal to U is equal to minus dou by dou beta of
So if this is average energy, oh I'm sorry, I have made a mistake. Average energy is this, but number of quanta is n, right? I should not have talk like that. So here u is equal to minus dou by dou beta of log z. So once you evaluate this quantity, whatever appear in the position of n is the answer for our question. Okay, so let's do this. So first of all, for this system, we can find out a partition function first. Okay. But the partition function is already have been written in the last equation, the last problem. Last problem is partition function kandupidichittundu alle idinte quantum harmonic oscillator adana 1 by 2 sin h alle 1 by 2 sin h beta h cross omega divided by 2 idana in the quantum harmonic oscillator partition function nu parayunnathu. Now once we have the partition function, then we can take the log on both sides and we can write, or ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് എടുക്കാം. ഈ എക്സ്പ്രഷനിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തായിരുന്നു എക്സ്പ്രഷൻ? ഈ എക്സ്പ്രഷൻ എന്തായിരുന്നു? ഇറ്റ് വാസ് ഇ റൈസ് ടു ബീറ്റ എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗ ഡിവൈഡ് ബൈ 2. ഇറ്റ് വാസ് ഇ റൈസ് ടു ബീറ്റ എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗ ബൈ 2 ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 മൈനസ് ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് ബീറ്റ എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗ. So this was the expression, right? Now what we do is we take the logarithm on both sides. We take the logarithm on both sides. So we get log z is equal to log first term logarithm edukumbom log of e raised to minus beta h cross omega divided by 2 minus log 1 minus e raised to minus beta h cross omega, right? So this is the logarithm. Now what we can evaluate this term first, right? So log and exponential are competing functions or operations. Okay, one cancels the other. So we have log e or e raised to log, both are equal to 1. Okay, so whatever appear on the right hand side of this equation will become that itself. Okay, so in this expression what we have is, so since this is 1, we can write minus beta h cross omega divided by 2 into minus log 1 minus e raised to minus beta h cross omega, right? Yes. Now let's take the derivative with respect to beta, that is u is equal to minus dou by dou beta of log z, which is equal to minus, I take the minus outside first, then with respect to beta, if I differentiate, I will get minus outside minus beta will be going away, minus h cross omega divided by 2, then minus dou by dou beta of log, this will become 1 divided by log x ന്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ എന്താണ്? 1 by e raised to minus beta h cross omega. Now d by d beta of this quantity numerator, so that will become minus e raised to minus beta h cross omega. So this minus and this minus become plus, and sorry, there is one more minus h cross omega, right? Minus h cross omega. Finally we have minus h cross omega. So this minus and this minus cancels plus other, but here it is minus, right? So ഇവിടെ ഞാൻ ഈ മൈനസ് വെട്ടാൻ പാടില്ലായിരുന്നു, because there are 3 negative signs, so this will become minus sign. Now we have minus outside, and this minus will cancel, and we have h cross omega by 2 plus this quantity, right? So now we can compare this expression with the energy expression. So initially we have started with n equal to E is equal to n plus half h cross omega, or I can write this the first term second term first, that is h cross omega divided by 2, right? So this is half here, h cross omega here, plus what is remaining is n h cross omega, right? So this n is what we are asked to calculate. So if we can take this as equation number 1 and this is equation number 2, comparing these two expressions, here is an h cross omega, here is an h cross omega, right? So whatever remaining is actually our n. So from this, n is equal to e raised to minus beta h cross omega divided by 1 minus e raised to minus
beta h cross omega. So this is our n. So let's see whether is there any option like that. Okay, we have one so what did I make? I made a mistake here. E raised to minus okay, e raised to minus beta h cross omega, right? So maybe I have differentiated it twice. H cross omega by 2 plus 1 by e raised 1 minus e raised to minus beta h cross omega. Then differentiating this, we will get minus e raised to minus beta h cross omega. Yeah, I'm correct. Oh, I'm sorry. Yeah, this is correct, because if you take this e raised to minus beta h cross omega downwards, downstairs, so you will have beta e raised to beta h cross omega. So you can write this as e raised to beta h cross omega minus e raised to plus beta h cross omega minus beta h cross omega. So e raised to 0 is equal to 1. So final answer is e raised to 1 by e raised to beta h cross omega minus 1. So angana option undo? Yes, there is an option indeed. Okay, 1 divided by e raised to beta h cross omega minus 1. Okay, so this is the answer for the solution for the question. Okay, so let's move on. A particle is confined to a region x greater than or equal to 0 by a potential which increases linearly as v of x is equal to v0 x. The mean position of the particle is represented by, okay, the mean position. Mean position means, yeah, it's just expectation value of x, or it is the average. Mean means average and average means expectation value. Okay, so let's do this. Okay, how do we calculate expectation values? Expectation values are calculated using the expression. We have x is equal to integral from 0 to infinity, whatever operator we want to calculate the expectation value of. So this in this case we want to calculate the expectation value of x, right? So it will be here x into, then what we have is e raised to minus beta e, that is our partition function. Then we have this this integration is in phase space, so we have both dx and dpx. Right, this is for the case of one dimension, and divide by the normalizing quantity. So what is normalization? Normalization is again 0 to infinity e raised to minus beta e dx dpx. Okay, now what we have to do is we have given the potential energy. Okay, so E is nothing but the Hamiltonian, but the Hamiltonian is p square divided by 2m plus v0 plus v, right? But v is equal to v0 x, so we can write p0 divided by 2m plus v0 x, right? So we have to substitute this over this. Ida position le namukku endu cheyanam ee Hamiltonian substitute cheyidu kodukkanam, then that's it. Okay, then simply ningalku endu cheyan pattum. So ഞാൻ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഒന്ന് ചെയ്തു തരാം. നോക്കൂ, ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഞാൻ ന്യൂമറേറ്റർ ആദ്യം വാല്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ന്യൂമറേറ്റർ വാല്യൂ ചെയ്ത് വരും 0 to infinity integral x into e raised to minus beta. E എന്താണ്? E is equal to p square by 2m plus v0 x, then dx dpx, right? So here there are two terms, one term is in p and one term is in x. Okay, the Hamiltonian have two terms, p square, one involves p and the other one involves x. So we can split this exponential function and split the integrals also. Okay, so we can split this integral into two. So first I will write the dpx integral. So integral 0 to infinity e raised to minus beta p square divided by 2m into dpx into 0 to infinity x e raised to minus beta v0 x dx. Okay, on the other hand, in the denominator, this is equation number 1. So we have obtained from 1 is equal to this. Okay, now we have the second part of the integral, that is the denominator. So in the denominator we have integral 0 to infinity e raised to minus beta e is p square divided by 2m plus v0 x dpx dx.
So again in this case also I split the integral, so 0 to infinity e raised to minus beta p square divided by 2m dpx into 0 to infinity e raised to minus beta v0x dx, right? So this is the denominator. So this is the denominator. So this is the denominator. Okay. So on the numerator we have this integral and this integral. And look at the denominator also. In the denominator also this term is the same, right? So this term is the same. This term appears twice in the numerator. It appears both on the numerator and denominator, right? So we can cancel both these terms from the numerator and denominator, and what remains is expectation value of x is equal to integral, then only dx integral will remain, right? So x into e raised to minus beta v0x dx divided by integral. On the denominator we don't have x, so e raised to minus beta v0x dx. So both integrals are from 0 to infinity. So but what this integral can be easily evaluated using gamma function. Okay, this integral can be easily integrated from gamma function. So I'm not going, I'm just starting from the gamma function. This gamma function integral from 0 to infinity x raised to n minus 1 e raised to minus ax dx is equal to gamma of n divided by a raised to n. Okay, a raised to n. So this is the a raised to n plus 1. I'm sorry. So a raised to n plus. This is the expression for gamma function. So using this gamma integral, you can evaluate this numerator, and what you obtain is equal to 1 by beta v0 whole square, right? And on the denominator also you can evaluate it using the gamma function, because x raised to n minus 1 is equal to 0 or n is equal to 1. Okay, so gamma of 1 divided by, so you will get 1 divided by beta v0. So you cancel these two and you obtain finally 1 divided by beta v0. So the expectation value of x is 1 divided by beta into v0, right? Okay, so this is the, so angane option undo nokam namukku. So yeah, there is an option x is equal to expectation x is equal to 1 divided by beta v0. Okay, fine. So let's move on. So next question, consider a system whose 3 energy levels are given by 0 epsilon and 2 epsilon, with epsilon level being twofold degenerate. Okay, yeah, epsilon level endana, epsilon level twofold degenerate aanu parayunnundu. The partition function of the system is given by, the partition function of the system is given by. So ഇത്തരം questions നെറ്റിന് വളരെയധികം മിക്കവാറും ഒരു ലാസ്റ്റ് 10 years back ഉള്ള questions ഒക്കെ നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിലും നെറ്റിന് വരാതിരുന്നിട്ടില്ല. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ ദ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഓഫ് നെറ്റ് എക്സാം. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നോക്കൂ, നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ദ പാർട്ടീഷൻ ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം. ഇവിടെ പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. നോക്കൂ, there are 3 energy levels, right? So there are 3 energy levels. So we have the partition function z is equal to sigma I e raised to minus beta e I. So we are integrating we are summing over all the energy levels, right? So we have 3 energy levels here, so we have to sum over all the 3 energies. So first one is e raised to minus beta e1 plus e raised to minus beta e2 plus e raised to minus beta e3. So what is e1? e1 is 0, so therefore first term is 1. Then what is e raised to minus beta e2? So eta is epsilon, so we can write e raised to minus beta epsilon, but it is said that the epsilon level is twofold degenerate, so you have to multiply with the degeneracy. So actually this expression is g times e raised to minus beta epsilon beta e. Okay, so this expression is actually gs, where gi is there. In the case of systems in which degeneracies are involved, we have to rewrite the partition function. The partition, the modified form of partition function is this. Okay, z is equal to gi e raised to minus beta ei, where gi is the degeneracy of the particular energy level.
Okay, so using that we can write 2 e raised to minus beta e plus finally we have the third level, that is beta 2e, so we can write e raised to minus beta into 2e. Okay, but this can be tricky to identify this as the square of 1 plus e raised to minus beta e the whole square, beta epsilon the whole square. Noku, if you expand e raised to 1 plus e raised to minus beta e the whole square, you will get 1 square, that is 1 plus 2 into 1 into e raised to minus beta e, that is 2 e raised to minus beta e plus e raised to minus beta e whole square, that is e raised to minus beta e 2 into 2. Okay, right? So that is exactly the same thing. So this is actually 1 plus e raised to minus beta e the whole square. So option D is the correct one. Okay, 1 plus e raised to minus beta e the whole square. Okay, എല്ലാവരും ഈ ഓപ്ഷനാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുക. പക്ഷേ അങ്ങനെ ഓപ്ഷൻ കാണാത്ത സമയത്ത് പിന്നെ വിഷമിച്ചിരിക്കും. പക്ഷേ ഇത് ഐഡിയ എന്താണ്, ഈ സ്ക്വയർ ഇവിടെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, so the next question, at what temperature would we find about half as many hydrogen atom in the first excited state as in the ground state? Okay, so at what temperature would we find about half as many hydrogen atom in the first excited state as in the ground state? So we have a system, it has a ground state, so this ground state has n number of particles, hydrogen atoms. Then in the first excited state, this is the first excited state, so we are asked to calculate at what temperature. So depending on the temperature, if you heat this system or increase the temperature of the system, so many particles from the ground state will jump into the first excited state, and at a particular time we are asked to obtain the temperature, at what temperature about half as many hydrogen atom in the first excited state as in the ground state. So ground state ഉള്ളതിന്റെ പകുതി atoms first excited state ൽ ഉണ്ടാവാനുള്ള temperature എത്ര എന്നതാണ് question. Okay, നമുക്കിത് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്കൂ. This question can be tackled by using Boltzmann equation. Okay, so what is Boltzmann equation? Boltzmann equation is nothing but we have n equal to n0 e raised to minus beta e. So this is known as Boltzmann equation. So where n and n0 are the occupation numbers, or it is the number of particles occupied by the ground state and the nth excited state. Okay, so we have n and n0, so n is equal to n0 e raised to minus beta e. So here n is the first excited state and n0 is the ground state, right? So we have the ratio n by n0 is equal to 1 divided by 2, right? N by n0 or ground state have half the number of particles in the ground state. Okay, sorry, first excited state has the half the number of particles in the first excited ground state. Okay, so from this we can evaluate this half is equal to e raised to minus beta e. Okay, e raised to minus beta e. Now what is e? In this case, hydrogen, in the case of hydrogen atom, the E is the sum of difference between the first and ground state and the first excited state. Okay, we know from basic quantum mechanics that the hydrogen atom ground state has an energy E0 is equal to minus 13.6 electron volts, whereas the first excited state has an energy of minus 3.4 electron volts. So we have to calculate the energy difference between these two levels. So delta E is equal to E1 minus E0, right? So this is equal to minus 3.4 minus 13.6. This is equal to minus 3.4 plus 13.6. This is approximately equal to 10.2 electron volts. So the difference is 10.2 electron volts. So we can write 1 by 2 is equal to, or n by n0 is equal to e raised to minus beta into delta E. So this implies half is equal to e raised to minus beta into, what is delta E? Delta E is 10.2 electron volts. Right, now let's take the reciprocal on both sides. So 2 is equal to e raised to beta into 10.2 electron volts.
right? So now let's take log on both sides. So log 2 is equal to beta into 10.2 electron volts. And if you plug in the values, so 10.2, we have to convert electron volts into joules. So 10.2 into 1.6 into 10 raised to minus 19 joules divided by log 2, right? This is log 2 and on the denominator, beta is nothing but 1 by kt, right? Beta is equal to 1 divided by kt. So if you take t to this side and log 2 onto that side, you will get t is equal to log 2 into k. That is, k is the Boltzmann constant. So if you evaluate these two things, you will finally end up getting an answer 1.706 or 1.71 into 10 raised to 5 Kelvin. So this is the temperature. So you can see that in order to get half the ground state atoms into the first excited state, it requires a tremendous amount of energy, right? Heat, or I mean temperature, right? 1.71 in 10 raised to 5 Kelvin. It's extremely hot temperature. So it requires that amount of heat or that amount of temperature to obtain half of the hydrogen ground state into the first excited state. Okay. So interesting. Let's do the last question. Not the last question. Okay. So the free energy of a photon gas is enclosed in a volume V is given by. So this is by free energy we mean Helmholtz free energy, because we always assume free energy is Helmholtz free energy. But in some cases, like if you are dealing about phase transitions, then the free energy may be what we mean by free energy is Gibbs free energy. Okay, so it is Gibbs free energy that is relevant in the case of phase transitions. But in this case, what is the relevant free energy is the Helmholtz free energy. So we can take F is equal to 1 minus 1 by 3 A V T raised to 4, where A is a constant and T is the temperature of the gas. The chemical potential of the photon gas is. So നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നതാണ് chemical potential calculate ചെയ്യാനാണ്. Okay, so chemical potential is mu. അല്ലെ, നമ്മൾ mu എന്നുള്ള ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് chemical potential എപ്പോഴും denote ചെയ്യുന്നത്. So what is the expression for chemical potential? Chemical potential calculation expression mu is equal to, so let me write it, mu is equal to dou F divided by dou N. Okay, dou F by dou N. So this is the chemical potential. Of course there is constant T and S. Constant V and S or something. Okay, but we don't care at the moment here. So in this case, the function f is not depending on n at all. Okay, the function f n depend ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല. So when we differentiate f with respect to n, no matter v is constant or t is constant, whatever, you will always get dou f by dou n is equal to 0. So mu equal to 0 in this case. The option A is the correct answer. Okay, yeah, let's take a break now, and now comes the moment you are all waiting. So we are going to give you a form right now. So you can see that in the comment box right now, you can see the link now. It will only active for 5 minutes. 5 minutes it will be only active. So you can go ahead to that link and register now your name and get the ticket for today's quiz, okay, or the competition. Okay, so go ahead to the link and fill in your details and get the ticket. Okay, I will take 2 or 3 minutes.
Okay, so we'll go back. I hope every one of you have registered yourself and got the ticket. Okay, so let's come back. So the next question is this one. Okay, an ensemble of n 3-level systems with energies E is equal to minus E0, 0 and plus E0 is in thermal equilibrium at temperature T. Okay, let beta is equal to 1 divided by kT. Yeah, that's we know. The free energy of the system at high temperature. Again, the free energy here, it means Helmholtz free energy. So at this system at high temperatures. So we are asked to calculate the free energy at high temperatures. High temperature, so at high temperature T is very greater than 1. Beta is equal to 1 divided by kT becomes very greater, right? Okay, sorry, very small, I'm sorry. So kT will become very small, right? So let's do this. So we can start with the partition function, right? Okay, so the partition function is z is equal to, the partition function z is equal to is sigma I e raised to minus beta ei. We have 3 levels here, minus E0, 0 and 1 E0. So let's write, this is 1, first one is 0, so then minus E0, that becomes e raised to minus beta, then we take E0, so e raised to minus beta E0, and finally we have plus E0 corresponding to minus E0, corresponding to that we have e raised to minus e raised to plus beta E0. Okay, so this is the partition function, right? So now let's substitute for beta E0 is equal to 1, okay, or x. Okay, let's substitute beta E0 is equal to x. Okay, so this is the definition. So beta E0 is equal to x. Then what happens when temperature is very greater than, at high temperatures this beta E0 is very less than 1, or in effect x is very less than 1. Okay, so what we can write is we can write z is equal to 1 plus e raised to minus x plus e raised to x. But when x is very less than 1, e raised to x is equal to 1 plus x, and e raised to minus x is equal to 1 minus x. So substituting it here, we can get 1 plus e raised to minus x is 1 minus x, and e raised to plus x is 1 plus x. So we when we adding this x minus x and plus x cancels, and what remains is 3. Okay, what remains is 3. So z is equal to 3. Now we know the earlier expression for free energy if you know the partition function, that is minus n kT log z, but in this case z equal to 3, so we have minus n kT, this case the Boltzmann constant, kT log 3. So let's see whether such an option is there. Yeah, we have an option like n minus n kT log 3. So the last option, option D, is the correct one. Okay, so move on. The ninth problem, the Fermi-Dirac occupation index
is given by occupation index is nothing but the distribution function. Okay, it is nothing but the distribution function. So index is given by F Fermi Dirac of E is equal to 1 divided by e raised to EI minus EF divided by KT plus 1. This is very famous, where EF is called the Fermi energy, and the value of Fermi function, distribution function at absolute zero temperature and or at absolute temperature is. Okay, that absolute temperature Fermi Dirac distribution function value in the question. It's very simple question. So you can get this by evaluating F of 0 Kelvin. Oh, sorry, I'm sorry, not 0 Kelvin. F of epsilon is equal to 1 divided by e raised to EI minus EF divided by KT plus 1, right? Yeah. Now we are asked to calculate this at absolute 0. What happens at absolute 0 is, at absolute 0, at 0 Kelvin, all the particles or all the elements of the system are below the Fermi energy. Okay, or the maximum energy of the system is Fermi energy. Okay, so what happens in that case is EI is always less than or equal to EF. Okay, EI is always less than or equal to EF. That means EI minus EF is always less than or equal to 0, or it is negative. Okay, or EI minus EF is negative. Okay, so now if you evaluate the denominator, the first term on the denominator, it involves EI minus EF, right? So what happens is that 1 divided by e raised to EI minus EF is a negative quantity. Okay, so let me take that quantity as minus alpha. So let me write it as minus alpha, where alpha is a positive quantity, and divided by KT plus 1. Now what happens at t tends to 0? So when t tends to 0, this expression that we have written e raised to minus alpha by KT plus 1, e raised to minus alpha divided by KT plus 1. So this quantity becomes e raised to minus alpha by 0. Okay, e raised to minus alpha divided by 0, because temperature is 0. So what is a positive quantity divided by 0? It is infinity, right? So we can so plus 1 is there. So 1 divided by e raised to minus, then alpha by 0 is infinity, so we can infinity right here. So plus 1. So this is the Fermi Dirac distribution. So f of e is equal to 1 divided by e raised to minus infinity plus 1, but e raised to minus infinity is 0, right? So this is 1 divided by, oh, I'm sorry. Yeah, this is infinity. E raised to minus infinity is 1 divided by e raised to infinity. That is 1 divided by e raised to infinity is 1 divided by infinity. 1 divided by infinity is 0. Yes. So this gives you infinity, and the total value becomes infinity, right? So plus infinity plus 1 is infinity. So 1 by infinity is equal to 0. So the final value is 0. So angana option undo nokka namukku. Yeah, we have an option B, which is 0. So നിങ്ങൾ t എടുക്കുന്ന വാല്യൂ രണ്ട് കൺഫ്യൂഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടാവാം. ഒന്ന് ഒരാൾക്ക് ഈ കാര്യം അറിയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം. എന്ത് കാര്യം? അതായത് at absolute 0 every particle has energy less than EF. Okay, അതായത് EI less than EF ആണെന്നുള്ള ഡാറ്റ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തെറ്റിക്കും. ഒന്ന്. രണ്ടാമത്തത് 1 e raised to minus infinity 1 by e raised to infinity equal to 1 by infinity equal to 0 ആണെന്ന് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും തെറ്റിക്കും. ചിലപ്പോൾ e raised to infinity ഒക്കെ അറിഞ്ഞാലും ചിലപ്പോൾ തെറ്റിക്കും. Okay, so it is highly probable that you make that confusion over that stressed environment. അല്ലേ, നെറ്റിനൊക്കെ നമ്മൾ ആ സ്ട്രെസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എൻവയൺമെൻറ്റിലൊക്കെ നമ്മൾ തെറ്റുകൾ വരുത്താൻ വളരെ ഈസിയാണ്. സോ വളരെ വിജിലൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുക. ഓക്കെ, ഇത്തരം തെറ്റുകൾ വരുത്താതെ ശ്രദ്ധിക്കുക. അതിനൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ഒരേ ഒരു വഴി. ഓക്കെ, സോ വി ആർ എൻഡിങ് ദിസ് ലെക്ചർ, ദിസ് ക്ലാസ് ബൈ ദ ലാസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഓഫ് ടുഡേ. Okay, this is the last question. This is again a problem from partition functions. So a system of n fixed number of particles has a partition function f z if the energy of the system is shifted by eta. Okay, energy is shifted by eta means what is eta? Eta is a fraction, right? A factor.
So initially the energy is epsilon, and it is when it is shifted it becomes E plus or minus eta E. Okay, the fraction of epsilon E which is shifted is epsilon E. Okay, so eta E. Okay, so this is the shifting. Okay, now it is asked a system of n fixed number of particles has partition function z. If the energy of the system is shifted by eta, the new partition function is given by. പുതിയ partition function എന്താണെന്നുള്ളതാണ് question. So എങ്ങനെ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇത്തരം ഫംഗ്ഷൻ? നോക്കൂ, ഇവിടെ നമുക്ക് പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്? പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷൻ we can start with the partition function z is equal to sigma I e raised to minus beta ei. Now there are n number of particles, right? So there are n number of particles, so we can write n here because when we write partition function we always write the single particle wave partition function, right? So z is equal to sigma I e raised to minus beta ei is the single particle partition function. Now when it is multiple number of particles, or if there are n number of particles, then the partition function becomes z raised to n. This is we already know. Therefore when we take this when we take the power n, it simply becomes multiple of n, right? Okay, so this is the partition function. Now what happens, the z prime, that is our new partition function, becomes e raised to minus beta ei prime. So what is ei prime? Ei prime is equal to e plus eta epsilon. So we can write it as sigma I e raised to minus beta e plus eta e into n, right? But this we can convert into two terms. Z prime is equal to, first term is sigma I e raised to minus beta n eta e and n. Then we have another term which does not have a summing variable, that is e raised to minus beta e I. So let me e raised to minus beta ei n. Okay, but sigma I. So this is already we have we know this is z, so we can z prime is equal to e raised to minus beta eta epsilon e or e n into sigma let's use another index, so j, sigma j into what we have already is z. So this is the answer. So നമുക്ക് നോക്കാം അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോന്ന്. Yes, we have an option like that. So we have sigma n e raised to minus beta epsilon eta n into z. Okay, yeah, so the option B is the correct one. Okay, so I hope you have enjoyed today's session. We will be having one more session in statistical mechanics, that will be tomorrow, and day after tomorrow onwards we will start with classical mechanics or electrodynamics. Okay, so and by that we will be ending this session by June 21, and maybe after June 21 we will be starting the regular net classes, and please make sure that you attend those regular classes, and that classes will be very including both concepts and theory. Okay, so you will be made to attend each problem very rigorously, because once you have the concepts and then you have multiple number of problems solving rigorous or in a rigorous way, then you can easily attack or tackle the net exam, okay, or crack the CSIR net exam. So stay tuned for stay tuned with us, and we will see tomorrow with the another session in statistical mechanics, and beyond that we will discuss classical and statistical mechanics. Okay, so thank you for joining us today, and have a good night.